All praise be to God, and I bear witness that there is no God except God. He is the one and He has no partners beside Him. கடவுளுக்கே புகழ்ச்சி அனைத்தும், அந்த கடவுளை தவிர வேறு தெய்வமில்லை என்று நான் சாட்சி கூறுகின்றேன். அவர் தனித்தவர், அவருக்கு கூட்டாளிகள் கிடையாது. So recently I was working on the subject, it's God's name. So when I go through the God's name, I found so many names. It's not mentioned in the Quran, actual name of God. Like God is saying, God withhold the provisions for whomever He chooses, but that's not His attribute. It's not His permanent attribute. It doesn't say God is a withholder. But these people, they put 99 names of God. They mention withholder, abasser, so many things which we cannot see in the Quran as His attributes. There are so many. I found like 96, 97 directly mentioning in the Quran, God is avenger, God is most merciful, God is most gracious, God is everlasting, God is the living and eternal. But so many names we couldn't find in the Quran, which we can see in our papers also. The names we cannot see in the Quran as a direct name of God. So some names of God which are translated in English, you can see so many names in Arabic, but he can put only some specific English words like omnipotent king. We translate it like God is powerful, God is most powerful, God is much more powerful, which can give us only the literal meaning of powerful. We cannot say, okay, God is more powerful. But when you go through the Arabic word, which is kuwa, if you go through the words, Arabic words, what it really means, if you search it in the Google, you can find a lot of meaning, because God's names are literally so many meanings of one word. But when it comes to the translation, we are out of words. And when we translate it from English to Tamil, again we are out of words. We are putting the same word to the two English God's name, like the God is most clement, God is clement, and God is most kind. We use the same word, Kaniwanavar. We don't know the other words. We couldn't find. So when you go through the Arabic words regarding the God's name, if you search it, if you study it, you can find more, you can understand more, you can realize more of God's attributes. So inshallah today we can see the word, one of the God's name is Halim. It's translated as Clement. It has so many meanings also. Forbearable. In other words, tolerate. So many meanings comes in the word for Halim. Tolerate, we understand, we tolerate each other, or we have to tolerate others' mistake, others' sins. So God is doing that. In Surah 2 verse 225, we can see God is saying, God does not hold you responsible for the mere utterance of oaths. He holds you responsibility for your innermost intentions. God is forgiver, clement. So God is most merciful, most gracious. He is the one most kind, most compassionate. He knows what we are. So many intentions, so many things, thinkings or thoughts going in our mind, going in your chest, but God doesn't hold you for that. Even if it, unless until you have the actual intention for that. Sometimes I have some kind of, what I can say, it's like a glitch. Some thoughts coming in my mind against God's words, even against God. Sometimes it's like a glitch. But I don't have that intention about that. I don't have that actual intention to have that kind of feeling in my head or in my heart. So I'm asking forgiveness to God. Please God forgive me. At the same time I believe that God will forgive me.
So we can have a lot of thinkings or thoughts, but God will hold you only for the actual intention. Because God is forgiver and He is clement. He tolerates it. Surah 2 verse 235, God is saying, you commit no sin by announcing your engagement to the woman or keeping it secret. God knows that you will think about them. Do not meet them secretly unless you have something righteous to discuss. Do not consummate the marriage until the interim is fulfilled. You should know that God knows your innermost thoughts and observe Him. You should know that God is forgiver, clement. So again, God put His name, one of His name, Clement, in the context of where it talks about thoughts. We are thinking about someone. This, I think this verse comes under the context of remarrying after the Ita period. So God knows us and He knows what we are, what we really are. So He tolerates so many things. Surah 2 verse 263. When someone begging you, if you don't have money, just tell them some kind words and be compassionate with them. This is what God telling us. And God says again, Surah 2 verse 263, kind words and compassion are better than a charity that is followed by insult. God is clement. God is rich and clement. And God wants us to be a clement person. We can see in the other verses. Surah 3 verse 155, it talks about the people or believers who went to war and they got some setback, and they got the setback and they got bad intentions or thinkings or thoughts about which is not befit God, even though God forgave them. Because God is forgiver, God is clement. Surah 3 verse 155, it says, surely those among you who turned back the day the two armies clashed have been duped by the devil. This reflects some of the evil works they had committed. God has pardoned them. God is forgiver, clement. So again God saying He is clement. That's why He forgave them. Even though there was a battle, the two armies clashed into each other. One was the believing, another one was the disbelieving. And these people, they turned back. They showed their back on disbelievers. Still, God forgave them because God is forgiving. He knows what the human are. But not for all the believers who turn back. He knows what the actual capacity they have. What are the real intentions? What are the real thoughts? So based on that, only the situation He knows, He forgave so many peoples. குரானில் அல்லாஹ் கடவுள் தன்னுடைய பெயர்களை சொல்லியிருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். பலவிதமான பெயர்கள் இருக்குது. இவங்க 99 பெயர்கள்னு சொல்கிறாங்க, நிறைய பெயர்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம ஆக்சுவலாக குரானில் கடவுள் மிக்க கருணையாளராக இருக்கின்றார், மிக்க அன்பாளராக இருக்கின்றார் அப்படின்னு நேரடியாக சொல்லக்கூடிய பெயர்கள் எத்தனைன்னு பார்த்தோம்னா 99க்கு குறைவானதாக தான் இருக்குது. மற்றதெல்லாம் வசனங்களில் வரக்கூடிய விஷயங்கள். இப்போ உதாரணத்துக்கு கடவுள் தான் நாடியவருக்கு வாழ்வாதாரங்களை அதிகரிக்கின்றார், வாழ்வாதாரங்களை குறைக்கின்றார். கடவுள் தான் தவறில்லாத வழிகாட்டி. இதெல்லாம் உண்மை, இதெல்லாம் சத்தியம். ஆனால் அதையெல்லாம் அல்லாஹ் தன்னுடைய பெயராக குரானில் சொல்லலை. இப்போ உதாரணத்துக்கு ரஷீதுன்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க, அல்லாஹுல் ரஷீதுன்னு. ஆக்சுவலாக குரானை நம்ம இதை பார்க்க முடியாது. ருஷுது, சரியான வழிகாட்டுபவர் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டில் வரும். கடவுள் வழிகாட்டுறாரு, நம்பிக்கையாளர்களை தவறளிக்காத வழிகாட்டியாக கடவுள் இருக்காருங்கிறது இருக்குது. ஆனால் அது அவருடைய தன்மையாக குரானில் நமக்கு சொல்லப்படலைங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி எத்தனையோ பெயர்கள் இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் குரானில் நேரடியாக இல்லாத நம்ம பார்க்குறோம். இன்றைக்கி சப்ஜெக்ட் என்னன்னாக்கா, கடவுளுடைய பெயர். அரபியில் இரண்டு விதமான வார்த்தைகள் இருக்குது. ஆனால் அது ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கும் போது ஒரே வார்த்தையாக தான் கொடுக்குறாங்க. அந்த ஆங்கிலத்திலேருந்து நம்ம தமிழுக்கு மொழிபெயர்க்கும் போது 2 ஆங்கில வார்த்தைக்கு ஒரு தமிழ் வார்த்தை தான் நம்மளால் கொடுக்க முடியுது. நம்மளால் அதை பிரித்து கொடுக்க முடிய மாட்டேங்குது. உதாரணத்துக்கு ஹலீம்ங்கிற வார்த்தை, அப்புறம் பர் அப்படிங்கிற வார்த்தை.
பர்னா மோஸ்ட் கைண்டு, ரொம்ப கனிவானவர். ஹலீம்னா கிளமெண்ட், கிளமெண்ட்னாலும் கனிவு மிக்கவர் அப்படின்னு அர்த்தம். ரெண்டுமே கனிவு தான். ஆனால் அதுக்கு வேறு வேறு அர்த்தங்கள்லாம் இருக்குது. நம்ம அந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை சூஸ் பண்ணி போட்டோம்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். உதாரணத்துக்கு ஹலீம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு சகித்து கொள்பவர்கள், ரொம்ப சகிப்புத்தன்மை உடையவர் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தமும் இருக்குது. ஸோ அரபியில் போய் அதுக்கு என்ன இருக்குங்கிறதெல்லாம் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா கடவுளுடைய பெயர் ஒரு பெயருக்கு பலவிதமான அர்த்தங்கள், ஒரே விதமான அர்த்தங்கள் நம்ம பார்க்க முடியல. பலவிதமான அர்த்தங்கள் இருக்குது. நம்ம அரபியில் அந்த வார்த்தைகளை படித்து ஆராய்ச்சி பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம உதாரணத்துக்கு கடவுளுடைய தன்மைகளில் ஒன்றான ஹலீம், கடவுள் வந்து சகிச்சுக்கிறார். சகிச்சுக்கிறதுனா நமக்கு தெரியும்ல, நம்ம நம்ம கீழே இருக்கவங்க செய்யக்கூடிய குற்றங்களில் சரி போ தொலைஞ்சு போ அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அதுதான் சகிப்புத்தன்மை. சரி அவன் செய்ய டாலரேட் பண்ணிக்கிட்டு அவனை நம்ம தொடர்ந்து இது பண்ணுறது தான் சகிப்புத்தன்மைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம். சூரா 2:225 கடவுள் சத்திய பிரமாணங்களை பற்றி பேசும்போது உங்களுடைய வெறும் வார்த்தைகளுக்காக கடவுள் உங்களை பிடிக்கிறது இல்லை, உங்களுடைய உண்மையான உள்ளார்ந்த நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அவர் உங்களை பிடிக்கிறாரு. கடவுள் மன்னிப்பவராகவும் சகித்து கொள்பவராகவும் அல்லது கனிவு மிக்கவராகவும் இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்கிறார். இங்கே நம்ம பலவிதமான வார்த்தைகளை பேசுகிறோம். ஈவன் நமக்குள்ளே நிறைய எண்ணங்கள்லாம் கூட ஓடும். சில நேரங்களில் அந்த எண்ணங்கள் கடவுளுடைய வார்த்தைகளுக்கு எதிராக கூட இருக்கலாம், அல்லது கடவுளுக்கு எதிரானதாக கூட இருக்கலாம். அதெல்லாம் ஒரு கிளிட்ச் மாதிரிலாம் எனக்குலாம் வந்துட்டு போகிறோம். டக்குண்டு இது இப்படி இருந்தால் அப்போ அது எப்படி அப்படின்னு கடவுளுக்கு எதிரான ஒரு கேள்வி அந்த இடத்துல தோணிடும். ஆனால் உண்மையிலே நமக்கு அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் இருக்காது, ஆக்சுவல் இன்டென்ஷன் இருக்காது. இதெல்லாம் கேள்விகள் எண்ணங்கள் வந்துட்டு போகும். இது மாதிரியான விஷயங்களுக்காக கடவுள் நம்மளை பிடிக்க மாட்டாருங்கிறத நான் நம்புகிறேன். இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் நம்ம உண்மையான நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத தான் கடவுள் பார்க்குறாரு. நம்ம நினைக்கிறதுக்கெல்லாம் நம்மளை பிடிக்கிறதா இருந்தால் நம்ம என்றைக்கே பல கஷ்டங்களில் மாட்டி சீரழிஞ்சிருப்போம். 2:235 வசனத்துலேயுமே இந்த இத்தாவுக்கு அப்புறமா மறு திருமணம் செய்கிறத பற்றி பேசும்பொழுது அவங்கள பற்றி நீங்கள் நினைப்பீங்கிறது கடவுளுக்கு தெரியும். அவங்கள நீங்கள் சந்திக்காதீங்க, ஏதாவது விஷயங்கள் இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் போய் நிறையான விஷயங்கள் இருந்தால் மட்டுமே சந்திங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு கடவுள் சொல்கிறாங்க, உங்களுடைய உள்ளார்ந்த எண்ணங்களை அவர் அறிவார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க, அவருக்கு நீங்கள் பயந்துக்கங்க. நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க, கடவுள் மன்னிப்பவர், சகித்து கொள்பவர், கனிவுமிக்க. இதுவும் மறுபடியும் நம்முடைய மனசு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமாகத்தான் வருது. 2:263 தர்மத்தை பற்றி சொல்லிட்டு வரக்கூடிய வசனங்கள் தொடர்பாக இது வருது. தர்மத்தை கொடுத்துட்டு சொல்லி காட்டி அவங்கள கஷ்டப்படுத்துறதை விட அதை கொடுக்காமல் இருக்கிறது பெட்டர். அதே சமயத்தில் ஒரு கனிவான வார்த்தைகள் அல்லது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு அன்பான விஷயங்கள், ஒரு கம்பேஷனாக, ஒரு கனிவு மற்றும் இரக்கத்தோடு அவங்கள நம்ம டீல் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டோம்னாக்கா அதுவே சிறந்ததுன்னு சொல்லிவிட்டு கடவுள் சொல்கிறாங்க, கடவுள் செல்வந்தராகவும் சகிப்புத்தன்மை உடையவராகவும் இருக்கின்றார். நம்ம சில நேரங்களில் செய்கிறோம்ல, நம்மகிட்ட தர்மம் போடுறது காசு கூட இருக்காது. அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்வோம்னாக்கா, நம்ம கேட்டு வரவொன்னே நீங்கள் எதுக்கு இது செய்தா, பேசாமல் வேலைக்கு வரியா, இந்த மாதிரியான கேள்வியெல்லாம் கேட்டு அவங்கள நம்ம தொந்தரவு பண்ணுவோம். நமக்கு தெரியாது அவங்க உண்மையிலே என்ன மாதிரியான விஷயங்களை கோத்ரூ பண்ணுறாங்கங்கிறதே நமக்கு தெரியாது. நம்ம ஒரு லாஜிக்கில் உட்காந்துக்கிட்டு அவங்கள கஷ்டப்படுத்துவோம். அந்த மாதிரி செய்கிறதெல்லாம் விட்டுவிட்டு என்ன செய்யணும்னா கனிவான வார்த்தைகளை சொல்லி அனுப்பிடணும். சூரா 3:155 இந்த 2 படைகள் மோதிக்கொண்ட நாளில் சில நம்பிக்கையாளர்கள் புறமுது காட்டி திரும்பி ஓடிடுறாங்க, பயந்துடுறாங்க. ஏன்னா அவங்க சாத்தானால ஏமாற்றப்பட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு அந்த அக்சஸ் அவங்களுக்கு சாத்தானுக்கு கிடைச்சதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்கா அவங்க செய்த தீய செயல்கள். இது உங்களுடைய தீய செயல்களுடைய பிரதிபலிப்பாக இருக்குது, ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நல்லா சொல்கிறாங்க. சொல்லிவிட்டு கடவுள் அவங்கள மன்னிச்சிட்டார். ஸோ கடவுள் அவங்கள பற்றி தெரிந்தவராக இருக்கார், அறிந்தவராக இருக்கார், அவங்க உள்ளார்ந்த எண்ணங்களை அறிந்தவராக இருக்கார். அதனால் அவங்கள ஒரு மன்னிக்கக்கூடியவராகவும் சகித்து கொள்ளக்கூடியவராகவும் இருக்கின்றார். ஸோ எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி கடவுள் நடத்துறது இல்லைங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா நம்பிக்கையாளர்களையும் ஒரே மாதிரி கிடையாது, எல்லா நம்ப மறுப்பவர்களையும் ஒரே மாதிரி கிடையாது, எல்லா நயவஞ்சர்களும் ஒரே மாதிரி கிடையாது. எல்லாரை பற்றியும் கடவுள் நன்கு அறிந்தவராக இருக்கார். அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ரேங்க்ஸ் தான் சொர்க்கத்திலையும் கொடுக்கப்படுது, நரகத்திலையும் கொடுக்கப்படுதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். Inshallah, we will continue on the next khutbah. 2 billah.
கடவுளை மறந்துங்க. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. All praise be to God, and I bear witness that there is no God except God. He is the one, and He has no partners beside Him. Surah 3 verse 101, God is saying, O you who believe, do not ask about matters which, if revealed to you prematurely, would hurt you. If you ask them in the light of the Quran, they will become obvious to you. God has deliberately overlooked them. God is forgiver, clement. So this verse is under observation or research for so many years. As for me, still I don't understand what this verse clearly saying. But I can understand that we should not keep asking the things in the Quran. What to do this? What Quran says about this? What Quran says about that? If we make so many things extract from the Quran, if we extract so many things from the Quran, then we will be burdened. We have to observe all. We have to fulfill all. So many things God overlooked it. That's why He didn't mention in the Quran. Just leave it as it is. When the right time comes, God will reveal it to you when it is needed. This is what I understand from the Quran. But the people keep asking. They are asking, what this one, what that one, what Quran says about this, even which is not necessary things. So God knows those things. That's why He said, God has overlooked it. Just leave it. Because God is forgiver. He don't want to burden you more than your mean. So God is forgiver, clement. இந்த வசனத்தில் உங்களுக்கு முன்னரே வெளிப்படுத்தப்பட்டா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குங்கிற விஷயத்தை பற்றி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காதீங்க. குரானுடைய ஒளியில் தேடினா கிடைக்கும். ஆனால் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காதீங்கிறதான் கடவுள் கூப்பிட்டு சொல்கிறது. அதையெல்லாம் கடவுள் வேண்டுமென்றே ஓவர்லுக் பண்ணிட்டார், விட்டுட்டார். ஏன்னா கடவுள் மன்னிக்கக்கூடியவராகவும் சகித்து கொள்ளக்கூடியவராக இருக்கார். ஆனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னாக்கா, குரான் இதை பற்றி என்ன சொல்லுது, அதை பற்றி என்ன சொல்லுது, அவசியமில்லாத விஷயங்களை கூட கேட்டு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு முடிவு எடுத்து இப்படி தான் செய்யணும், நமக்கு நாமே சட்டங்களை போட்டு அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் குரான்லேருந்து அதை நமக்கு வெளிப்படுத்தும் வரை நம்ம பொறுமையாக இருந்து அதை பெற்றுக்கொண்டால் தான் நமக்கு அது நல்லது. இல்லைன்னா அது நமக்கு ஹர்ட்டிங்காக இருக்குங்கிறத கடவுள் சொல்கிறார். முன்னரே வெளிப்படுத்தப்பட்டுட்டா உங்களுக்கு ஹர்ட்டிங்காக இருக்கும். அதனால் கடவுள் அதையெல்லாம் டெலிபரேட்டாக வேண்டுமென்றே அதை ஓவர்லுக் பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா கடவுள் மன்னிக்கக்கூடியவராகவும் சகித்து கொள்ளக்கூடியவராக இருக்கார். So the Clement is one of the God's name, and God saying Abraham was extremely kind and clement. This is a very beautiful thing we can see in the Quran. God talks about his beloved friend. He was extremely kind. That also is one of God's name. And Clement also is one of God's name. And Abraham was extremely kind and clement. Even though he knows that the community of Lot, they are doing a very abominous thing. He knows that. Still he was advocating them to the angels who came to destroy them. The only reason, it is in Surah 9 verse 114, the only reason Abraham asked forgiveness for his father was that he had promised him to do so. But as soon as he realized that he was an enemy of God, he disowned him. Abraham was extremely kind, clement. In Surah 11 verse 75, indeed, Abraham was clement, extremely kind and obedient. Even the Shuaib also was describing by the disbelievers as a clement and wise person. So Abraham is the exemplary prophet in the submission whom we should follow. We have to submit to God as he submitted to God. We have to devote ourselves as he devoted to God. He was an extremely kind person, and he was a clement person. So this is one of the example he said for the future generations. So we can learn from
Abraham that at least we had to be a clement person among ourselves. Let us start among ourselves to be a kind person, extremely kind, not a kind person, extremely kind and a clement person. At least among ourselves. Try to forgive others' mistakes, try to forgive others, even if it is intentional things, even it is intentional one, just forgive them. We have to follow this, otherwise we cannot be a good submitter. We cannot devote ourselves to God. What will happen if we don't forgive our brothers and sisters? We will do the same thing to the other people, right? And we will do more. So this is not the trait of the submitters. This is not the trait of the believers. அதாவது கடவுளுடைய பெயரான சகித்து கொள்பவர் அல்லது கனிவு மிக்கவர், அது மிகவும் அன்பானவர் அப்படிங்கிற இந்த தன்மையை கடவுள் ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்குறாரு. ஆபிரகாம் மிகவும் அன்புடையவராக கனிவானவராக இருந்தார், சகிப்புத்தன்மை உடையவராக இருந்தார். அந்த ஹலீம்ங்கிற வார்த்தை தான் அங்கேயும் பயன்படுத்தப்படுது. The same word is used in those verses also. Halim. Abraham was a person, Halim person. ஸோ இது நமக்கு என்ன சொல்லுதுண்டாக்கா, இந்த 3 வசனமும் 2 வசனங்களும் ஆபிரகாம் சரணடைதலில் முன்மாதிரியாக இருந்திருக்காரு. அவர் எப்படி கடவுளுக்கு சரணடைஞ்சாரோ அது மாதிரி தான் நம்மளும் கடவுளுக்கு சரணடையணுங்கும் போது அவர் எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி நம்ம இருக்கணும். அதாவது இன்னும் சொல்லப்போனால் லோத்துடைய சமுதாயத்தை அழிக்கிறதுக்காக வானோர்கள் இறங்கி வந்துட்டாங்க, கட்டளை கொடுக்கப்பட்டாச்சு, இறங்கி வந்துட்டாங்க. அப்போ நின்று வாதாடுறாரு லோத்துடைய சமுதாயத்துக்காக, அவங்களுக்கு டைம் வேணுங்கிற மாதிரி. அப்போ அவர் சொல்லப்பட நிறுத்திக்கங்க, இதோட நீங்கள் இதுக்கு மேலே பேசாதீங்க, அவங்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கப்பட்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவர் தந்தை அவரை கொல்ற அளவுக்கு போனபோது கூட அவர் உங்களுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்கங்கிறாரு. ஆனால் அவர் எப்போ கடவுளை எதிரியாக இருக்காருன்னு அவர் உணர்ந்துட்டாரோ அவருக்காக கேட்குறத விட்டுட்டார். ஆனால் அது வரைக்கும் அவர் மிக்க கனிவானவராகவும் ரொம்ப அன்பு கொண்ட நபராகவும் தான் ஆபிரகாம் இருந்திருக்காருங்கிறத பார்க்குறோம். ஆபிரகாம் தன்னுடைய நேசத்துக்குரிய நண்பர்னு குரானில் கடவுள் சொல்கிறார். தன்னுடைய தன்மைகளில் ஒன்றான ஹலீமையும் பர்ரையும் அவருக்கு கொடுக்குறாரு. அந்த வார்த்தைகளை வச்சு அவரை விவரிக்கிறார் கடவுள். அப்போ அவருடைய சப்மிஷன் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்குங்கிறத நம்ம உணர முடியுது. இவர் முன்னுதாரணமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இருக்கிறதுனால இவரை போல தான் நம்ம இருக்கணும். அல்லாஹ் குரானில் சொல்கிறாங்க, முன்னுதாரணமான ஒரு சரணடைந்தர், அவருடைய மார்க்கத்தை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், அவருடைய வழியை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்தவங்களுடைய குற்றங்களை அல்லது அடுத்தவங்களுடைய தவறுகளை மன்னிச்சிடணும், சகிச்சுக்கிறணும், விட்டுறணும். அவங்க தெரியாமல் செஞ்சிருந்தாலும் சரி, தெரிஞ்சே செஞ்சிருந்தாலும் சரி, விட்டுறணும். ஏன்னா லோத்துடைய சமுதாயம் தெரிஞ்சுதான் செய்கிறாங்க, மிக பெரும் பாவத்தை செய்கிறாங்க. அப்படி இருந்து அவங்களுக்காக இவர் வாதாடுறாரு, அவங்களுக்கு டைம் கொடுங்க, அழிச்சிட வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஸோ அதை இந்த மாதிரியான ஒரு தன்மையை அட்லீஸ்ட் நமக்கிடையில் முதல்ல ஃபாலோ பண்ணணும். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய தவறுகளையும், அது அறியாத தவறாக இருந்தாலும் சரி, தெரிஞ்சே செஞ்சுருந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் ஒரு பொருட்டு இல்லை அப்படிங்கிறத நினச்சிட்டு நம்ம ஒருத்தர் மன்னிச்சு விட்டுறணும். சகித்து கொள்ளக்கூடிய நபர்களாக நம்ம இருக்கணும் இன்ஷா அல்லாஹ். Surah 17 verse 44 is saying, glorifying him are the 7 universes, the earth and everyone in them. There is nothing that does not glorify him, but you do not understand their glorification. He is clement forgiver. Except the human, I understand, except the human. Most of the humans, they don't glorify God. Like their body is glorifying, it's submitting to God, but the person, the real person, they don't glorify God, they don't praise God. They do, but they will do with some other people. They will mention some other names with God's name. So even though God is saying he is clement and he is forgiving, see, if God is not clement towards us, then there is no possibility to enter the heaven. If we don't forgive, if we don't being a clement or most kind, then there is no possibility for us to enter the heaven, because we need the forgiveness from God. We need his mercy. God is in no need, but we are in need. That's why God is saying God is rich and clement. God is rich in everything.
You cannot say he is in poor on this thing or that. No, he is rich. When he shows his mercy, he is being rich. Grace, love, whatever it is, forgiveness, he is rich. He forgives whatever we do before the age of 40. What is that? Even we did the horrendous things, that doesn't matter. When you attain the age of 40, if you become a submitter, God will forgive everything. So, வானங்கள் மற்றும் பூமியில் உள்ள ஒவ்வொன்றும் பெரும் அதில் உள்ள ஒவ்வொன்றும் கடவுளை துதிக்குது. அவரை துதிக்காத எந்த ஒன்றும் அங்கே இல்லை. அவங்களுடைய துதிப்பை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள மாட்டீர்கள். அவர் சகித்து கொள்பவர், மன்னிப்பவர். கடவுள் படைத்த எல்லா விஷயங்களும், ஈவன் நம்முடைய பாடி முதற்கொண்டு கடவுளை புகழ்ந்து கொண்டும் துதித்து கொண்டும் சரணடைந்து கொண்டும் இருக்குது. ஆனால் அந்த உண்மையான நபர் இருக்கார்ல, அந்த ஆன்மா, அவர் இல்லை. நம்ப மறுப்பவர்களுடைய ஆன்மாக்கள் அதை செய்கிறதில்லை. கடவுளுக்கு தெரியும், ஆனாலும் அதை கடவுள் சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, அதை பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு நாளில், தீர்ப்பு நாளில் தான் அதுக்குரிய விளைவுகளுக்கு அவங்க உள்ளாகிறாங்க. அது வரைக்கும் கடவுள் கனிவானவராகவும் சகித்து கொள்ளக்கூடியவராகவும் இருக்காருங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். சூரா 64 verse 17. If you lend God a loan of righteousness, He will multiply the reward for you manifold and forgive you. God is appreciative, Clement. I want to give an example. Like we are doing really very hard work in our company, right? So when we are going to our manager or the GM to ask for bonus or increment, he will call, come sit. What are the things you did? How much we earned from you and how much we lost from you. He will do some calculations. They will not forgive you. They will not tolerate the things which you did that made a big loss for them. No, they will not. They will do the calculation. Then they will say, see, you have to give me something for me. This is what actually going on. We are in loss, and so many logics they will talk. But when it comes to God and His words, God telling us to do the righteous work, to believe and lead a righteous works. We are doing, but at the same time we are doing lot of mistakes, lot of things which is not right. But still, God removed those things. What are the things we did, the wrong things? He removed. Whatever we did, the things which is hurt our soul, He forgives. And still He keeps the credit, whatever we earned for our souls. He keeping it. And He will give you back with a multiplied manifold. This thing makes us understand how God Clement is. நீங்கள் கடவுளுக்கு நன்னறியனும் ஒரு கடனாக கொடுத்தீங்கன்றாக்கா, அதை நீங்கள் பல மடங்காக பெருக்கப்பட்டதாக கடவுள்கிட்ட நீங்கள் பார்ப்பீங்க. உங்களுக்கு தருவார், மேலும் உங்களை மன்னிப்பார். கடவுள் பாராட்டக்கூடியவராகவும் சகித்து கொள்ளக்கூடியவராகவும் இருக்கிறார். இப்போ ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம ஒரு போனஸ் வேணும், இன்க்ரிமெண்ட் வேணும்னு போய் கேட்கும்பொழுது ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லுவான். கம்பெனி நஷ்டத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவான். இல்லைனா வா, உன்னால் கம்பெனிக்கு எவ்வளோ லாபம் வந்துச்சு, உன்னால் கம்பெனிக்கு எவ்வளோ நஷ்டமாச்சு அப்படின்னு கணக்கு சொல்லி எதுவுமே இல்லைங்க மாதிரி கூட பேசுவாங்க. ஆனால் கடவுளை பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை கொண்டு நன்னறியான காரியங்களை செய்யின்னு சொல்கிறாங்க. நமக்கு எது பலனை தருமோ அதை செய்ய சொல்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் நம்ம பல தவறுகளையும் பாவங்களையும் செய்கிறோம், பல விஷயங்களை செஞ்சிடறோம். இதையெல்லாம் கொண்டு போய் அதில் கழிச்சு விடுறதில்ல கடவுள். அதையெல்லாம் கடவுள் மன்னிச்சிடுறேங்கிறார். தவறையெல்லாம் மன்னிச்சிடுறேன், நீ செஞ்ச நல்லதைக்கெல்லாம் உனக்கு நான் பன்மடங்காக கூலி தர்றேன் அப்படிங்கிறார். இந்த மாதிரி யாருமே இந்த உலகத்தில் செய்ய மாட்டாங்க. கடவுள் மட்டுமே இதை செய்யக்கூடியவராக இருக்காருங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இது நமக்கு என்ன உணர்த்துனா, கடவுள் எந்த அளவுக்கு சகிப்புத்தன்மையுடையவராக, எந்த அளவுக்கு கனிவுமிக்கவராக இருக்கிறாருங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சுக்கிற முடியுது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மூலமாக. அதை அடையணும்னா நம்ம தொடர்ந்து கடவுள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் மன்னிப்பு அடைய முடியும். நம்ம மன்னிப்பு கேட்டு கடவுள்கிட்ட வருந்தி திருந்தி போனோம்டாக்கா, அந்த தவறை கூட உங்களுக்கு நான் நன்மையாக மாற்றி கொடுத்துருவேன்னு சொல்கிறாரு. அது யாருக்கெல்லாம் கடவுள் மாற்றுவாருங்கிறது கடவுள் மட்டுமே அறிந்த விஷயமா இருக்குது. அந்த தவறை கூட நன்மையாக மாற்றி விட்டுருவார். உன்னால் ஒரு 100 திரம்ஸ் நஷ்டமாச்சுன்னா அந்த 100 திரம்ஸை எடுத்து லாபத்தில் போட்டுருவாங்க. இந்த மாதிரி யாராவது செய்வாங்களா? யாரும் செய்ய மாட்டாங்க. கடவுள் இவராகவும் மிகவும் கனிவுடையவராகவும் இருக்கிறது காரணம் தான் இதெல்லாம் நடக்குது. இந்த மாதிரி இருக்கணும் கடவுள் தனக்குத்தானே விதித்து கொண்டார். அதை கடவுள் நம்ம குரானில் சொல்கிறத பார்க்குறோம்.
மிக்க கருணையாளராக இருக்கணுங்கிறது கடவுள் தனக்குத்தானே விதித்து கொண்டதாக சொல்கிறார். நான் இப்படி தான் இருக்கணும், நான் இப்படி தான் இருப்பேன் மனிதர்கள் மேலே அப்படின்னு அவர் விதித்து கொண்டதாக சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட கடவுளை நம்ம புகழ்ந்து துதித்து நம்முடைய வாழ்க்கையும் நம்முடைய செல்வங்களையும் அவருக்காக அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு உண்டான வழிகளை நோக்கி நம்ம போகணும். அதுக்கு கடவுள் நமக்கு உதவி செய்யணும். இன்ஷா அல்லாஹ். அகீமுஸ்ஸலாம். தொழுகை நிலை